Hello everyone. So today I'm going to make my favorite and most of their favorite mutton biryani. So I'm going to make Hyderabadi Mutton Biryani today. Always remember three things even before starting to prepare for your biryani, right? Two steps are even before you begin, and the last one is after you finish. So I'll tell you that after I make the biryani. The first step is, by the way, don't start preparing your biryani in a rush. Give yourself sufficient amount of time, right? Because your biryani needs that time. So the second step is keep your tummy happy. So eat some good snack even before you begin to prepare the biryani, right? So that way your tummy is happy, you are happy. When you are happy, your biryani becomes delicious and your people at home are definitely happy. So don't forget these two steps before beginning your biryani. The third step I will tell you after we finish the biryani. The first step for your biryani is deep fry your onions and get it into a golden brown consistency. Yeah? Okay, so our onions are nice and brown. So konja onions eduthu I'm keeping it aside. Ena last la garnish pandradhukku venuma irukum. So I'm keeping it aside. The rest you have to grind them. Nalla grind pannittu nalla thin paste aganum. So the grind pannona it's going to look like this. There is biryani all around the world. Evlo flavors irukku, evlo different types of biryanis irukku. But biryani means it is filled with flavors. So Hyderabadi biryani is one of that kind. So for today, mutton biryani kaga I've taken half a kg mutton, right? And 2 glasses of basmati rice, which is approximately half a kg of rice, right? And then I have a cup of coriander leaves chopped finely, and a cup of mint leaves also chopped finely, and I have 3 green chilies here. Other paste panirka. Okay, so if you want your biryani really spicy, then add few more chilies. For me 3 chilies is good enough because I'm going to use chili powder as well adanala, right? And I have a good 1 whole cup of curd. This is homemade curd. If you have that, use it, otherwise just buy it from outside. And then we have the fried onions, ginger garlic paste, garam masala, and then we need bay leaves, right? So let's start marinating the mutton. All right? Okay, so use your hand to marinate the chicken. I wish I could use Sanjeev's hand, but his hand is on the camera, so I'm not going to disturb that, right? So let's start. First thing is add your, I need a spoon. First thing is add the chilies. The next thing is add your ginger garlic paste. I'm going to use 2 spoonful of ginger garlic paste for the biryani, and little more if needed. Right. And then let's add the chili powder. Like I said, I don't want my biryani to be very spicy, so I'm using the normal regular chili powder, half a spoon of it, and then Kashmiri chili powder. This gives nice color and it's not that spicy as well. I really like it. So
So I'm using that, like 1 spoon, and then some turmeric powder, and I like the flavor of dhania powder. அதனால நான் எப்போ மீட் குக் பண்ணாலும் அதில் தனியா பவுடர் போட்டுடுவேன். So today I'm going to do the same thing. You can totally skip this step if you don't want this, but எனக்கு பிடிக்கும்ன்றதுனால சும்மா கொஞ்சமா ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஒரு half a spoon. So the next step is add your mint, and then a handful of coriander leaves, and a spoonful of garam masala. So there's no biryani without garam masala. I'm adding that. And now to mix it all up, we have the curd. Add the curd in, okay, and then here it goes. இது ஆக்சுவலி ரொம்ப நேரம்லாம் மேரினேட் பண்ண தேவையில்ல. This is a quick method. If you can give it half an hours of marination, good. If not, it's also fine, because நான் marinate பண்ண போறதில்ல, immediate தான் பண்ண போறேன். Okay, so yeah. Oh, we forgot the salt. So 1 spoon of salt. Now I'm going to add the onion paste. It makes me feel so happy to make biryani. Yeah, just love it. And when it's mutton biryani, that is extra special, I'll tell you. So whenever I'm happy, I sing. Not that I'm a good singer, but I love singing. I just enjoy singing. But like I said, I'm not a singer though. But who cares? You might care, but I don't. I'm shameless that way. So I'm going to sing the song, which I bet most of y'all will sing along. I bet even Sanjeev will sing along. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Yeah, so we can't really help falling in love with biryani because we love biryani that much. And one other thing that I wanted to mention here is, though we are singing this for each other and we are singing it for biryani, we really want to dedicate this song for a huge Elvis Presley fan, and that is Sanjeev's dad. So we dedicate this song to Jagdish uncle. The next thing that we are going to do is cook the mutton. So the mutton has to be nice and tender. So the trick that I follow is, drop in the mutton and then add very little water. So I'm added
very little water because we want the mutton to cook in its own juice. Also dum போடுறனால அவ்வளோ வாட்டரியா இருக்கக்கூடாதுல்ல மீட், அதனால ரொம்ப கம்மியாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினா போதும். ஸோ என்ன ட்ரிக், வாட் ஐ டூ இஸ் க்ளோஸ் த குக்கர், விசில் போட்டுருங்க, வெயிட் ஃபார் 3 whistles. 3 whistles வந்தோன்னா lower the flame and let it cook for 20 minutes there. Okay, now the mutton is cooking, so let it cook. In the meanwhile நம்ம rice ready பண்ணலாம். So rice ready பண்ணுறதுக்கு we take a nice big vessel. அதுக்கு முன்னாடி even before you boil the water, wash the rice and soak the rice for at least 10 minutes. 10 to 15 minutes is good enough. So இந்த water boil ஆகிறதுக்குள்ள இந்த rice soak ஆகிடும். So 10 minutes தான் நான் soak பண்ண போகிறேன். But in the water, what all goes in அப்படின்னா, for flavor we are going to add bay leaves, like I've added 2 of cardamom or 3, I think 3 or 4, cloves or 3 4, yeah, cinnamon, பட்டை ஒரு சின்ன, அது ரொம்ப தின்னாக இருக்குது அதனால 2 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். Then we'll add star anise, just a small one, 1. When that's done, salt. இப்போ நான் மட்டன்லேயும் சால்ட் போட்டிருக்கேன், அதே மாதிரி ரைஸ்லேயும் சால்ட் போடணும். அந்த ரைஸ்க்கு எவ்வளோ தேவையோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே சால்ட் போட்டுக்கலாம், ரைட்? ஓகே, ஸோ தட்ஸ் டன். யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் த water to boil. So when the rice ஒரு 10 to 15 minutes soak ஆயாச்சு, the water started boiling. இப்போ நம்ம வந்து அந்த ரைஸ் இதில் போட்டுடலாம். இது ரொம்ப நேரம் குக் ஆக தேவையில்லை. 5 to 8 minutes it will be done. ஏன்னா நம்ம வந்து ரைஸ் only 80 to 90% if it's done, it's good enough. I prefer the rice to be 90% done. Okay, the rice is mostly done. I'm just checking this. So now the press ஆகுது. I think it's 80% done now. For 1 minute it will get even more better நினைக்கிறேன். For 1 minute, I'll wait for 1 minute and I'll drain the water. ரைஸை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வைடான ஒரு வெசலில் இல்லை ஒரு பிளேட்டில் போட்டுக்கோங்க. ஸோ when you transfer it in this, it will help the rice to cool down. இப்போ ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண போகிறேன். இதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது. சாஃப்ரன் இருந்தால் குட். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் சாஃப்ரன் then you can add food color. இந்த ஃபுட் கலர் ஒரு 2-3 drops யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து இந்த மட்டன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு, ஸ்டீம் போயாச்சு. So now that's how it looks. The mutton is nicely done. Though நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தான் தண்ணி போட்டோம், இருந்தாலும் அந்த மட்டனில் இருக்க ஜூஸ் அழகாக வந்திருக்கு. So just check if the mutton is cooked. I can see that the mutton is nicely cooked. Okay, so இப்போ வந்து ஒரு half a lime நான் marinate பண்ணும்போது போட மறந்துட்டேன். If you remember, do that. I'm just going to squeeze in half a lime to this. Little lesser than half a lime போட்டிருக்கேன். Okay, so just mix that up. So இதோட எல்லா cooking process is done. The last step is to put the biryani in dum. எல்லாம் லேயர் பண்ணி தம்மில் போட வேண்டியது. ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். பிரியாணிக்கு தம்மில் வைக்கிறதுக்கு லேயர் பண்ண போகிறோம். ஸோ வி நீட் அ குட் பாட் லைக் திஸ். ஒரு நல்ல திக் பாட்டம் பாட்டில்னா பெட்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பாட்டில் டிரெக்டாக நோ ஆயில் நத்திங், டிரெக்டாக ரைஸ் போட போகிறோம். ஓகே, 1 layer of rice. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மட்டனை இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ரைஸ் போட்டோம். செகண்ட் லேயரில் வந்து எல்லாம் அந்த இருந்த மட்டன், குக்கான மட்டன் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் again the third layer, add in the remaining rice. The first layer rice போட்டிருக்கோம், அது மேலே மட்டன் போட்டிருக்கோம் ஒரு லேயர். The last layer is again rice. Once that is done, garnish பண்ண வேண்டியதில் போட்டுடலாம். Whatever the left over இந்த coriander leaves and mint leaf இருந்துச்சுல
அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். ஓகே, mint leaves போட்டாச்சு, coriander leaves. So we had the rest of the idella onions that we kept it aside, அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். Okay, and that's it. And the last thing is the food color. இது வந்து ஒரு heavy lid, இது clay pot ஓட ஒரு lid. It perfectly closes my pot here. I don't have to use a dough. இல்லனா wheat dough or in the maida dough, you can use any of it and seal it properly. So I'm closing it with stove on பண்ணி இந்த லேயர் பண்ணியாச்சு. தம்ல இப்போ 20 to 25 minutes இந்த biryani should stay. லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. வாட் எவர் இஸ் யோர் லோவஸ்ட் பர்னர், லோவஸ்ட் ஃப்ளேம் எந்த பர்னரில் இருக்கோ அந்த யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யூ கேன் கிவ் தட் நைஸ் 20 to 25 minutes for it to cook in that dum. ஸோ இது நல்ல ஒரு 20-25 minutes தம்மில் வச்சாச்சு. இட்ஸ் டன் நவ். ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஃபார் our biryani. Careful. Tadan tadan tadan. Yeah, so that's our dum biryani, Hyderabadi dum biryani. Okay, இப்போ நம்ம இதை வந்து let's just open. So here is my Hyderabadi dum biryani. It smells delicious. I just can't wait to taste. So I said 3 steps that you should remember even before preparing your biryani. 2 steps solita. But the third step is, like I said, we are done with the biryani. The next step is to eat. ஆனா அதுக்கு முன்னால ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணோம். இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு சாப்பிடாதீங்க பிரியாணியை. Get yourself into something comfortable like a oversized t-shirt or a sweatshirt and sit comfortably and enjoy your biryani. So நான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். Amazing, so delicious. How is it, Sanju? Awesome. Yeah.